This is not an incident that you are here, sir. This is God's appointed time. Amen. Today is your day. Remazon. Lift up your hands now. Mazon pre in la prandi aduska. Remazon pre in la prandi aduska. Who is, I saw in the realm of the spirit. First time. Wala kang isultihan diri sa mga imo-igala diri. Wala. First time man. Before ko masurya ka ng ako mismo maka... Okay. So karon, what I saw in the realm of the spirit, I saw the name is, there's B, there's R. What's that one? E, then R. There's also R, then... Ha? Aralbe. Ah. Hallelujah. It's getting extreme, the prophetic in the Philippines. What's the name? What's the name? Aralbe. Ha? Aralbe, my middle. Oh, good. Our daddy is a prophet. What I saw in the realm of the spirit during COVID-19, your business was very, very affected. By the year 2021, you're admitted one of the private hospital in Cebu. Almost. Almost sirado mga hospital. Hadlo kumata. 2021. So, pag 2021, almost ko admitted niya. I'm in the government. Mahadlo ko matakdan. Na ugawas ko sa hospital. Oh. Sa amen. Nagpayo ko sa private. Private. Amen. Private hotel. Tumay akong privato. Ang doktor magipato sa hotel. That was the started of your sickness. But what I saw in the realm of the spirit, I saw separation. I saw brokenness in your heart. I saw family problem. Family problem. Yes. I saw separation. Nagbuwag mi sa kong misis to sa sakit kaya sa umuot ko akong anak ko ron kananong misis kaya sa Canada. Misis di ko kapas kaya na ako'y sakit. Actually, that's not the issue. The issue is really that one. That's the cause. That's the cause. Since from the very beginning, manggod, dito nag-start sa COVID ang imong sakit. And then, gikan ato, tiwasan im pamilya. And Before yun nagsakit ko, di na yun may lesson sa kong misis. diba? That's the cause. Somebody... Go deeper, daddy! Hallelujah! Deeper! Rema Zompiende Busca. Rema Zompiende Busca. I saw letter A. I saw letter A. I saw letter A. What's that one? Alan. Oh, hallelujah! Prophesy! Go deeper, daddy! Hallelujah! Mazompe in la prandia duska. Praise the Lord. So your work is very affected. Yes. Your work is very affected. It's because of that, even your finances consumed by the situation. Oh, yes, praise the Lord. But I saw 2024. I saw 2024. The year 2024, that was the year that it's almost to, for you to receive that breakthrough. But something went wrong. I received from my mother tower. They paid me, the government, about 36 million. I saw it's engineering works. Engineering work. They paid me 36 million, which half of it goes to the government who worked at engineering tower of the Cebu City, and half of it goes to me. Then I started, which I invest in also in back to the government, but government in Cebu City always exchange. But I have still 3 towers to collect. Actually, when prosperity comes, you need to prepare yourself. So your destiny helper, letter J. I saw a person, letter J. Who's that one? Jian, who told to bring me in here. J. Okay, yeah, that one. Hallelujah! Prophesy! Okay, lift up your hands now. Say this with me. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo.
sa imong gugmang walay paglubad. Mga walay Salamat o Dios, for you are such a good God that we serve. You're such a good God. Ikaw, Jesus nga pangalan, Ikaw, Jesus nga pangalan. dili ribulto, dili imahe. Dili ribulto. Jesus nga pangalan, Jesus nga ang pangalan. bugtong dalangpanan. Ang bugtong dalangpanan. Bugamit ka og tawo, Bugamit kag tawo. aron ang imong gahom, Aron ang imong gahom. mapadayag sa tawo. Magapadayag sa Pasaylo tawo. ako sa akong mapagkulang. Pasaylo ako sa kumapagkulang. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Pasaylo ako sa kumakasalanan. Sa pulong, Sa pulong, sa buhat, sa buhat, hunahuna, hunahuna, ug pagbati. ug pagbati. Karon Ginoo, Karon Ginoo. mga lagad ako kanimo sa impit Malagad gayud. ako kanin. Dili ako mobiya sa presensya. Dili ako mabiyak Kaysa sa imong presensya Kaysa na ang imong kagawasan, presensya, na ang kagawasan, 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 gikan sa sakit ug balatian, gikan sa sakit ug gikan sa balatian, kawaladon, gikan sa kawaladon, kasakitan, gikan sa kasakitan, gikan sa pagkahagba. gikan sa pagkahapon. Ginoong Hesus, Ginoong ikaw Hesus, ako manluluwas. ikaw ako Diyos manluluwas. akong kinabuhi. Diyos akong kinabuhi. Akong isurrender kanimo. Ako isurrender Ang tanan nga ani kanimo. akan ako. Ang tanan nga ani Diya akan lamang ako. kanimo ang tanan. Diya lang kanimo ang tanan. Sa pagampo si mong alagad, Sa pag-amo sa imong alagad. tanang problema sa akong panglawas, Tanang problema sa akong panglawas. problema sa akong relasyon, Problema sa akong relasyon. problema sa panginabuhian, Problema sa akong panginabuhian. tanang klaseng problema ang isagubang, Tanang klaseng problema. mga wagtang in the name of Jesus, Mga wagtang in the name of mga Jesus. hagba in the name of Jesus, Mga hagba in the name of Jesus. tanang mga sakit ug balatian, Tanang sakit ng mga balatian. mga hagba, Mga hagba. fire! Come on! Out! Spirit of sickness, poison substance, malfunction. Come on! I command you now. This is the temple of the Holy Spirit. Come out of this body. Never come back again. I speak healing now. Complete healing. Stand up, sir. It is done. Watch. Hallelujah! Now run. Celebrate, celebrate! Jogging, sir. Jogging. Jogging. Hallelujah! Ako, sige na. Tulog ka tika, takpan ha. Meron. Okay ba? Hallelujah. Let's shout hallelujah.